Okay, so in our last session, we were able to cover the concepts about acids and bases, no? So, nadaanan natin yung strong acids, strong base, weak acid, weak base, no? So, we also knew last time that pH is the measure of acidity. So, basically, this is just the negative log of the H plus. Okay? So depending on the pH value, then you can tell whether your solution is acidic, basic, or neutral. Okay. So if we have pH 7, then that means neutral yung solution. If your pH is less than 7, and hello guys, nagre-review, recap na ako. So if your pH is less than 7, then that is acidic. And if your pH is greater than 7, then you have a basic solution, di ba? And take note that inverse yung relationship nila. The higher the pH is, the lower the H plus is because of this negative sign. No? So yung negative sign na yun yung reason bakit opposite yung directions ng ating, opposite yung trend ng ating pH, no? And the H plus concentration. Um, Ayun, so na-define natin yung strengths of acids, no? So we know strong acids, they fully dissociate to form ions, no? Strong base, ganun din. Kapag weak acid, onti lang yung dissociation niya, no? So some of the weak acids are organic, no, in nature. So yan. So now, let's proceed with the next part, no? So andito na yung table na pinakita ko rin sa inyo last time. Ito, sabi dito, yung ating strong acid, strong base, fully dissociated sila. Pag weak acid, partially dissociated lang. Okay? So ngayon, let's focus on the ionization constant for acids and bases, no? Especially yung mga weak acids. Okay? So we are now pertaining to weak acids and bases. Okay? So for weak acids and weak bases, their equilibrium expression can be written as this, no? So marunong na tayo magsulat ng equilibrium. So for example, dito we have product over reactant, no? Sabi ko last time, lahat ng aqueous isusulat. So ito, aqueous, A minus, sulat mo yan sa numerator. Then you have your HA, which is aqueous, sulat mo siya sa denominator. Yung H2O, hindi mo susulat yan kasi liquid yan, di ba? So if your equilibrium constant is in terms of the acid, okay, so again, K is the equilibrium constant, remember that. If your equilibrium constant is in terms of the acid, then you have what's called the acid ionization constant. So we abbreviate it as Ka. Okay? So again, ang tawag sa equilibrium constant ng weak acids ay acid ionization constant or Ka. So it has this form, H3O, A minus on the numerator because yun yung products, HA sa baba because siya yung reactant. So ang counterpart nito is yung base ionization constant, which is this. No? Suppose we have a base reaction here. Okay. So if you write the Kb or the base dissociation constant, so that is products over reactants. So on the products, parehas yan aqueous, so sulat mo yung dalawa. Yung reactant, isa lang yung aqueous, which is the letter B, which stands for the weak base. Okay. So Kb ang description natin dito. Okay, so again, kapag ang inyong acid dissociation constant ay tawag doon ay Ka. Kapag base dissociation constant, tawag doon ay Kb. So ano yung difference nila? Sa Ka, may acid, H3O. Sa Kb, may base, yung OH. Okay? So yan. So later on, we will use this to calculate for the pH of the solution of weak acids and weak bases. Okay? So medyo kakailanganin natin dito ng algebra. Okay? So mag-algebra tayo later. So, ano lang, chill lang muna tayo. Okay. So, again, kailan gagamitin to? We will only use this if ang ating solution ay, kapag ang ating solution ay weak acid o kaya weak base. Okay? So, dun lang to gagamitin.
Okay. So, yan. Kapag strong acid, no, strong base, di mo gagamitin itong equation na to. Okay? So, for example, if you have a strong acid, no, describe natin ano nangyari dito. So, if you have a strong acid, you know that it is 100% dissociated, di ba? So, it is 100% dissociated. Therefore, ano mangyayari? You can determine the hydronium concentration using stoichiometry. Okay? Pwede mo malaman yung hydronium ion concentration using stoichiometry lang. Okay? So, paano yun? Ganito lang. Okay? So, ganito lang gagawin nyo. Wala akong space. Magno-notes ako dito. Okay, kunwari, tanong doon sa problem, what is the pH of 2 times 10 raised to negative 3 molar nitric acid solution? Okay, we know that nitric acid is a strong acid, no? Strong acid to. Strong acid. Meaning, ito ay fully dissociated. Okay? So, that means we can calculate for the H plus using stoich. Okay? So, stoich lang tayo dito. So, let us write the equation for the dissociation of this. We have HNO3. It will dissociate into ions H plus and NO3 minus. So, yan yung magiging ions natin. Okay? And the coefficients are all one. One yung coefficients nilang lahat. Okay? So that means, kung ito ay 2 times 10 raised to negative 3 molar, ano concentration neto? Ganun din. Okay? So kapag ang coefficients nila ay 1 to 1, ibig sabihin kung ano concentration neto, ganun din doon. Kapag 1 to 1 yung kanilang coefficients. Ibig sabihin, ang concentration ng H plus natin is 2 times 10 raised to negative 3 molar din. And ganun din dito. Okay? So again, kapag fully dissociated ang ating ions, if ang kanilang coefficient ay pare-parehas na 1, kung ano yung concentration ng isa, ganun din sa isa pa. Okay? And now we can directly solve for the pH, no? Since we now know the concentration, that's negative log of 2 times 10 raised to negative 3, which is, pindutin ko lang sa calcu, negative log of 2 times 10 raised to negative 3. That is 2.698 or 2.70. Okay. So this is for strong acid. The concentration of H plus can be obtained using stoichiometry. Bakit? Kasi 100% ang dissociation natin. Fully dissociated siya. So stoich ka lang. Okay? So ang concentration ay based on the coefficients. So kunwari ito, 2 times 10 raised to negative 3. What if kunwari may 2 ito? Ibig sabihin, ito times 2 mo yon, magiging 4 to. Okay? So, ganun. Kunwari, may 3 ito, edi magiging times 3 yan. Okay? So, ganun lang yung idea. Let's have the next one. Next problem. Nasa PowerPoint din naman to. So, gusto ko isulat para kunwari, nagsusulat din tayo sa notes. No? What is the pH of So let's try to answer the second problem. What is the pH of a 1.8 times 10 raised to negative 2 molar barium hydroxide solution? Okay.
So identify your compound. Is this a strong acid, weak acid, strong base, weak base? No? If you could recall yung table natin last time, yung table natin earlier, last meeting, ito ay strong base. No? So since this is a strong base, 100% ang dissociation nito. Ibig sabihin, we can get the concentration of the ions using stoichiometry. Ibig sabihin, magsusulat tayo ng equation. To show the dissociation of barium hydroxide, ganito lang. You split that into 2. Ano yung magagawa mo dito? We will produce barium 2 plus and OH minus. But, in order to balance this, makikita mo may 2 na subscript kay OH. So, lagay mo yun sa harap ng OH. Okay? So, to balance the equation. Ito, magiging dalawa to. Cation, which is barium, and an ion, which is the OH. But because of the 2 outside the parenthesis, that tells us that dalawa yon. Okay? So, yan. So, ngayon, how about their concentrations? According to the problem, this is 1.8 times 10 raised to negative 2 molar. So, what is the concentration of this one? Ito ay ganun pa rin, no? So, that concentration is the same, 1.8 times 10 raised to negative 2 molar. And the other one, mapapansin mo, may coefficient na siya na 2. Ibig sabihin, i-times 2 mo yung concentration. Times 2 yon. So, this will be 3.6 times 10 raised to negative 2 molar. Again, take note of that, no? If you have a coefficient, yung concentration, ito times mo rin. Okay? Kunwari, 3A yan, edi 1.8 times 3. 4A yan, edi 1.8 times 4. Okay? So, ganun lang gagawin natin. Ngayon, you now know the OH concentration. Okay? So, from this, pwede na tayo kumuha ng pH na. The easier process here is yung pH equals 14 minus POH na. So, ito yung easier process dito. So, kunin natin yung POH. So, that's pH equals 14 minus negative log of the OH concentration, which is 3.6 times 10 raised to negative 2. Okay. Ayan. Let me change the bracket. So, ito yung POH, no? Negative log 3.6 times 10 raised to negative 2. Plinag in ko na doon para isang pindutan na lang sa calculator. Okay? Pindot-pindot sa calcu, ang lalabas ay 14. Ang lalabas ay 12.56. Madali lang, no? Madali lang siya kapag strong acid or strong base. No? So this problem is strong base. Let me write. Yan. So this is a strong base. So kapag strong acid, strong base, the concentration of ions can be directly obtained using stoichiometry. Direkta lang. Ayun na, may sagot ka na. Then from the amount of your ions, then you can get the pH of the solution. But, ito yung problem. Pag weak acids. Okay? Kapag weak acids, sabi natin, their dissociation is not complete. Okay? Ibig sabihin, they are not 100% dissociated. So, ibig sabihin nun, we cannot solve for this using we cannot solve for this using
Ay, paano ko nilagay sa calcu? Sige. Ito, calcu tayo. Ayan. Kalimutan ko buksan. Type natin to sa calcu. So, we have 14 minus, ito yung negative. Baka pindutin mo ito uli eh. Magsisyntax error yun. So, ito yung negative yun. Negative. Tapos, log ng 3.6 times 10 raised to negative 2. Yan, 12.56. Baka parehas na minus sign na pindot mo. Ito yung negative ah. Sabihin mo kapag nakuha na. So 14 minus negative log 3.6 times 10 raised to negative 2. Ayun, okay. And ingat lang sa negative ba. Mapapansin mo, yung negative, shorter siya kaysa sa minus. Kala ko lalagay pa exponent. Hindi na. Hindi na. Pwede naman, ganito gawin mo. Yung iba ganito ginagawa. Times 10 raised to negative 2. Pwede yan. Ganun pa rin naman. Pero, ito yung purpose na itong button na to sa calcu. Para hindi mo na isulat yung ganun. Times 10 raised to negative 2. Ganyan mo na lang. Times 10 raised to negative 2. Para isang pindot lang. Ayan. Okay. So, ngayon, weak acids tayo. What do we know about weak acids? Ang alam natin sa weak acid ay hindi 100% yung dissociation. Ano ibig sabihin nun? Di portion lang. Okay? So, maliit na bahagi lang yung magdi-dissociate. Okay? So, kapag ganun, we have to use what's called an ice table. Okay? Ice table. So, kunin ko tong example na to and discuss ko dito yung ice table. So, okay, so this is weak acid. Okay. What is the okay. So, ganito. Paano mo malalaman kung weak acid meron ka? Madali lang, no? Kapag may equilibrium reaction, weak acid yon. Okay? So, ganun. Basta may equilibrium, weak acid yon. Okay? So, ganun. So, this is a weak acid, no? Because sabi ko sa inyo last time, hydrogen fluoride forms hydrogen bond, no? Kaya hindi siya strong acid. So, weak siya. Okay. So, sabi ko, kapag equilibrium yan, kapag weak acid yan, hindi mo pwede kunin yung concentration ng H plus using stoic. Hindi gagana yung stoic dito. So, anong gagawin natin? We have to employ what's called the ice table. Okay? So, kailangan natin gawin yung ice table. What is an ice table? Ang ice table, this is a table where we can track the changes in the concentration of the solution. Sulat ko, we can track the changes in the concentration of ions in the solution. So, ito yung definition ng ice table. Okay? So, this is a table where we can track the changes in the concentration of ions in the solution. How to construct this? Okay? So, yung word itself, it suggests na may ICE tayo. So, i-rewrite ko yung equation, HF. Sulat ko lang ulit.
Ito, medyo may algebra to. So, dahan-dahan ko itong i-discuss. So, isulat mo uli yung reaction. Then, sa baba nun, maglagay ka ng I, C, E. Ano meaning ng I's, no? Yung I, meaning nun, initial. Yun yung initial concentration. Yung C, yun yung change. By how much magbabago. And then yung E, yun yung equilibrium. Ibig sabihin yun yung final amounts nila. Okay? So, gawin ko lang tong table form. Ayan. So, we now have what's called the ice table. Okay. So, paano mag-fill out nito? Ganito lang. I, initial, basahin mo yung problem. Ano yung mga concentration na binigay? Sabi sa problem, ang concentration na meron tayo ay HF lang. 0.5 daw yon. So, sulat mo, for HF, 0.5. Ano yun sa H? Ano yun sa F? Wala. Walang sinabi sa problem eh. So, pag walang sinabi sa problem, 0 yon. 0 sila. So, ganun lang. Ang dali lang, no? Gawin mo, you write the equation. Then sa ilalim nun, sulat ka ng ice. Initial, change, equilibrium. For initial, kung ano yung sinabi sa problem, yun yung susulat mo doon. Sabi dito, 0.5 molar HF. Edi yun lang susulat ko. Everything else ay 0 kasi hindi sila sinabi sa problem. Ayun lang. Tapos na tayo sa I. Ngayon sa change. Okay. Sa change, ito ay maglalagay tayo ng unknown variable. Okay. Ang unknown variable na gagamitin natin ay x. Okay. Kaya nga sinabi ko mag-algebra tayo kasi we will plug in an unknown variable. Bakit unknown variable? Kasi, ito, tanungin natin sarili natin. Gaano karami mababawas dito? Kasi reactant to, di ba? Ibig sabihin, mababawasan to. Reactant siya. Gaano karami? Di ko alam. Kaya X. Kunwari, dito naman sa product, pag nagde-dissociate to, gaano karami mapoproduce mo doon? Hindi ko rin alam. Okay? So, hindi ko alam. So, X gagamitin natin. So, yun yung technique dito. Pag sinabing change, gaano karami yung mababawas sa reactant, gaano karami yung mapoproduce sa product. Ang sagot doon, hindi ko alam. Kaya maglalagay tayo ng X. Okay? So, ganun lang gagawin. Again, for reactant, negative yon. Bakit negative? Kasi mababawasan siya. By how much? X. I don't know. Kaya X na. Sa products naman, madadagdagan yan. Kasi products eh. Di ba ganun naman yung reaction, reactant to product. So, ibig sabihin, madadagdagan yung products. So, positive yon. Positive dito, positive doon. Ngayon, gaano karami madadagdag doon? Hindi ko rin alam. Okay, so lagay natin X. Okay, pag may tanong, sabihin mo lang ha. Tayong dalawa lang naman dito. Para tayong nag-tutorial. So anyway, so ganun yung pag fill out ng ice table. Pagdating mo sa C, mag-iisip ka. Pag reactant, gaano karami nabawas? Di ko alam. So X. Negative X kasi mababawasan yan eh. O yung product, gaano karami madadagdag doon? Hindi ko rin alam. Di positive X. By the way, if may coefficient ka, kunwari ito may 3 yan sa harap, gagawin mong 3x yon. Kunwari ito may 2 sa harap, gagawin mong 2x yon. Okay? Basta may coefficient, isasama mo sa x. Bakit?
stoichiometry. Yung kasi sabi ng stoic, no? Yun yung purpose ng stoic. Yung isama yung coefficients. But this time, 1 lang yung coefficient natin. So, 1 ito, 1 ayon, 1 ayon. Pero again, kung kunwari, may 2 dito, nilagyan mo ng 2 dito. Okay? So, but for now, 1 lang. Ngayon, equilibrium, ano to? Sa equilibrium, yung initial pati change, pagsasamahin mo lang. Just combine them. Okay? So, equilibrium dito kay HF, 0.5 minus X. Pagsasamahin mo lang siya. About this one, 0 plus X, X lang yon. 0 plus X, X lang din yan. Okay? So, ganun lang. Ngayon, anong gagawin ko next? Pag nakagawa ka na ng A stable, isusulat mo yung yung equilibrium constant. Okay? Paano uli gumawa ng equilibrium constant? Sulat mo K. 'Di ba dalawa yan, numerator, denominator. Yung nasa numerator, yun yung products. Okay? So, H plus and F minus. Yung nasa numerator, yun yung nasa taas. Ay, yung nasa product, yun yung nasa numerator. And yung nasa reactant, yun yung denominator. Sulat natin sa baba. H, F. O, since ito ay acid, lagay mo Ka. Ka kasi acid to. Sundan naman ba? Pag may question, tanong mo lang. So again, ano uli nangyari sa atin? In order to answer weak acid problem, sulat mo yung equation, gawa kang I stable. Yung initial, yun yung kung ano sinabi dito na concentration. Yan yan. Pag walang sinabi, 0. Yung change, yung reactant, mababawasan. Yung product, madadagdagan. Yung equilibrium, ipag-add mo lang to, I pati C. Pagsamahin mo lang, this plus this is ito, this plus this is ito, this plus this is ayon. Now, tapos after nun, gawa ka ng K, equilibrium constant. Okay. Ano sunod? Okay. Pag nagawa mo na to, ang susunod is hanapin mo yung Ka value. May value yan. Okay? Asan yung value niyan? Nakalista yan. May naka-table yan. Okay? So, ito. On this table, makita natin yung corresponding Ka values ng ating acids. So, makita mo dito yung mga value ng Ka natin. Ayan, HF, ayun yung Ka niya. Nitrous acid, ayun yung Ka niya. Formic acid, ayun yung Ka niya. And so on, so forth. Okay? So, ganun gagawin natin. Ano yung Ka nun? Kalimutan ko kung 7.1 times 10 raised to negative 4. Kopyahin natin yon. Let me write it dito sa baba. Kulang space ko dito eh. Again, pag nasulat mo na yung Ka, sulat mo yan. And saan uli equal yung Ka? 7.1 times 10 raised to negative 4. Saan ko nakuha to? Nasa table, sa PowerPoint. Given kasi yon. Okay? Actually, pwede mo i-google din yan. Ka. Ito yung Ka ng hydrofluoric acid. Nasa PowerPoint yan. Now, saan dito papasok yung algebra na sinasabi ko?
'Di ba, sabi natin, yung concentrations dito ay equilibrium. Okay? Yung H plus, equilibrium concentration to. F minus, equilibrium concentration yan. HF, equilibrium concentration din. Eh, ano ba yung equilibrium concentration nila? Yun yung nasa ice table. Okay? So, sabi sa ice table at equilibrium, ito yung concentration ng HF. Ito yung concentration ng H. Ito yung concentration ng F. So, bale, ang susunod mong gagawin is to plug in this equilibrium values. Ipa-plug in mo na siya. Okay? Plug in natin. So, we have 7.1 times 10 raised to negative 4 equals, ano concentration ng H plus at equilibrium? X. Ayun, H plus is X. Lagay mo X. Ano yung concentration ng F minus at equilibrium? X din, sabi sa ice table. Ano yung concentration ng HF at equilibrium? That is also 0.5 minus X. Okay? So, 0.5 minus X. Okay? Sa tingin mo, anong susunod na gagawin dito? Solve for X. Maghahanap na tayo ng value ni X. Okay? So, ganun. Pero bago tayo mag-solve ng value ni X, kasi ganito mangyayari dyan eh. Magkakaroon ka ng quadratic equation. Okay? Paano ka magkakaroon ng quadratic equation dyan? Tuloy ko to ha. Tutuloy ko to. So, x times x is x square. Ito, lipat mo to sa kabila. 7.1 times 10 raised to negative 4. 0.5 minus x. Distribute mo yan. So, ano makukuha mo? 7.1. So, this will be 3.55 times 10 raised to negative 4 minus 7.1 times 10 negative 4x equals x square. Lipat mo lahat sa left side. Sa right side pala. Pag nilipat mo sa right side, magpapalit ng sign. Kanina, ito ay negative. So, pag nasa right side siya, positive na siya. Ito, positive yan. Pag nilipat mo doon, negative na siya. Okay. So, ano mapapansin mo? Quadratic equation yan. Quadratic equation to. Mahirap yan i-solve. Mahirap yan i-solve. Kasi gagamit ka ng quadratic formula. Ano quadratic formula? Negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. Ano ba yan? Daming nangyari. Okay. So, in order for us to not use quadratic equation, pwede tayo mag-shortcut. Ano yung shortcut? Burahin ko na to ha, kasi hindi na tayo magko-quadratic equation. Buburahin ko to. Ano yung shortcut na pwede natin gawin? Ganito. Ang reason bakit tayo nagkaroon ng quadratic equation ay ito, yung minus x. Ito yung dahilan ba't may quadratic equation. So, if ito burahin mo, wala ka ng quadratic equation, di ba? Wala na yung minus x eh. Wala ka ng quadratic equation. So, yun yung pwede natin gawin. Burahin mo na lang yon. Allowed yon. Pwede yon. Okay?
So, buburahin ko na lang to. Wala na akong quadratic. Diba? To show that, na totoo yan, yung 0.5, lipat ko sa kabila. So, that will be 3.55 times 10 raised to negative 4 to x square. Mapapansin mo, number lang to. Plus, ito, x. Ibig sabihin, pwede ko kunin yung square root na, no? Kunin ko na yung square root para makuha ko yung value ng x. Okay? And the answer will be 0.0188. Ayun, shortcut. Hindi na tayo nag-quadratic equation. Okay? So, hindi na tayo nag-quadratic equation. Okay, so again, ito lang yung buburahin mo yung x. Ito lang. Pero yung nasa ice table mo, hindi mo buburahin yung x dito. Wag mo buburahin yan. Yun nandito lang sa k. Ito lang yung tatanggalin natin ng x. Okay? So again, ano yung purpose ng pagtanggal ng x? Para hindi na tayo mag-quadratic. Yan, tapos na tayo. Ayan. So may value na tayo ng x. Sabihin mo lang, Bianca, pag may pag may hindi nasundan. Okay? Kasi medyo mamath to eh. Since nakuha ko na yung value ng x, ano gagawin ko? Babalik ako sa ice table. Ang daming steps, no? Ganun talaga. Babalik ako sa ice table. Alam ko na yung x eh. So, ibig sabihin, alam ko na to. Alam ko na to. Alam ko na yon. Okay? Ano yung x? 0.0188. Pa-plug in ko yon dito. 0.0188. 0.0188. At ito, 0.5 minus 0.0188, which is 0.4812. Okay? So again, ano uli mga nangyari? Ang dami agad, no? Ganun talaga. Wala siya. Ganyan, ito na yung shortcut eh. So gagawin mo, pag weak acid, gawa ka agad ng ice table. Lista mo yung given, yung change, negative sa reactant, positive sa product. Equilibrium, pagsamahin mo yan. After nun, gawa ka ng K. Yung K, base mo lang yun sa equation. Products over reactants. After nun, hanapin mo yung value ng K for the given. So, tingin ka sa table na nasa PowerPoint, sabi doon, 7.1 times 10 raised to negative 4. Saan yun equal? Dito, sa equilibrium values. X kay H plus, X kay F minus, and kay HF, 0.5 minus X. Kaso ano sabi ko? Since magka-quadratic equation tayo kapag may x dun eh. Kung quadratic tayo, may hirapan lang tayo. Pwede mong burahin yon. Burahin mo na lang. Pag binura mo yon, wala nang quadratic. Kasi ito yung x square, ito number na lang. So, square root mo na. Direktang square root. Makuha mo na yung x. Pag nakuha mo na yung x, saka mo siya ipa-plug in dito. Ito yung x. Ito yung x. Ito yung 0.5 minus x. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos. Bakit? Ang tinatanong sa atin, pH. Ang pH yung tinatanong sa atin. So, yung pH, pag quadratic equation lang ba, sir? Apo, pwede yan. Pag quadratic equation. And usually, quadratic talaga yung masosolve mo dito. Puro quadratic yung lalabas. So, pag may nakita kang quadratic, burahin mo na lang yung nasa baba na x.
okay lang yon. Delete mo na lang siya. Actually, may criteria para doon. Merong criteria. Pero I'm trying to simplify things na. Sa analytical chemistry kasi, doon ko yung dinidiscuss na. Actually, nasa YouTube ko, meron akong discussion on yung about X. Kailan siya pwede burahin, kailan siya hindi pwede burahin. Pero sa ating case ngayon, since hindi naman tayo nag-aanakem, okay lang kahit burahin mo na yung X. Okay? Pero in reality, not always yon. Okay? Pero sa case natin ngayon, sige, pagbigyan na natin. Pwede na burahin yung X. Okay? So, kung papanoorin mo tong playlist ko na to sa YouTube, ito yung video ko last year. Last year pa to eh. Nung nag-online, yun yung first time na nag-online classes sa FEU. Gumawa ako ng lessons. No? Andito tong topic na to. An equilibrium technique, small x approximation. Dito ko diniscuss yan. Pwede mo to panoorin kapag gusto mo mag-practice ng ice table. May mga problem akong sinagutan dito eh. Send ko mamaya sa chat yung copy ng link. Ay, send ko na ngayon para may ma-bookmark nyo. Yan. Pwede panoorin nyo yan kasi may equilibrium problems dyan. May advertisement pala yan. Kasi naka 1K subscribers na ako. Road to millionaire. Anyway. So yan. Hinahanap sa atin ay pH. Ano pH? Negative log. By summer, by mid-year, no? June, July, balak ko gumawa ng lessons sa chemistry. Starting yung basics until yung may hirap. So para pwede nyo panoorin. Kaya refer nyo na lang sa friends nyo na nagke-chemistry. Gagawa ko ng series ng video sa June, July. Kasi walang pasok nun eh. Yan. Anyway, so ang pH yung hinahanap sa problem. Yun yung tinatanong eh. Ang dami nating ginawa, no? To answer this problem. Sige, sir, lagyan ga-update na lang ako dun sa YouTube. Ang tanong sa atin kasi, what is the pH? Ang nakuha natin, equilibrium concentration. Which is okay lang. Kasi, ito yung gagamitin natin. Yung equilibrium concentration ni H+. Kasi, remember, yung H+, dito natin makukuha yung pH. Hindi natin yan alam nung una, pero dahil nag-solve tayo na itong equilibrium, alam na natin value niya, 0.0188. So, since alam na natin value niya, i-plug in na natin yan doon. So, pH equals negative log 0.0188. Ano yung pH? Plug in na lang natin. Negative log 0.0188. Ito na yung pH ng solution. 1.73. Okay? So, kung mapapansin mo, ang hirap. Hirap na. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Kapag weak acid. Okay. So, ito yung problem, no? Kapag weak acid meron ka, kailangan mo mag-ice stable. Ganun din pag weak base. Okay? Ganun din kapag weak base. Gawa ako isa pang example. Practice mo 5 minutes, tapos sagutan ko. Okay? So, yung 5 minutes na yun, hindi ko alam kung matatapos mo yun, pero try lang natin. Okay?
Screenshot mo to para may copy ka. Ayan. Okay. So, gagawa ako ng problem. Gawin ko 5 minutes mo siya sagutan. So, after nun, ako naman magsasagot na. Pero kung hindi mo pa siya tapos, tuloy mo lang. Ayan. So, gagawa na ako ng problem. Lagay ko na lang dito sa baba. Week yung ibibigay ko para masanay sa ice table. Again, malalaman mo kapag weak acid pag binigay yung Ka. Kasi weak acids lang yung may Ka, weak base lang yung may Kb. Okay? So kapag Kb naman, same process lang din. Walang pinagbago. Okay? Same process lang. Kaya weak acid na lang yung examples natin. Ito, try mo, Bianca. What is the pH of 0.5 molar nitrous acid? Ito yung formula niya. Kalimutan ko. Ang formula niyan ay HNO2. Ano daw yung pH ng nitrous acid? Ayan yung Ka. Okay. Bigyan kita 5 minutes. Babalik din ako. Ayan. Si mama pala yung nag-doorbell. Anyway. Kapag may question ka, tanong mo lang ha. 5 minutes tayo.
Nasagutan mo na siya, Bianca? Sige. Sige. Ayan. Hopefully tama na. Sige. Wait ko yung pH. Negative. Not positive yan. Baka nakalimutan mo negative sign sa harap ng pH. May negative yun sa harap. Okay, so mag-start na ako ha. Check mo na lang. Okay. So for this problem, we have nitrous acid, HNO2. So kailangan isulat mo muna yung dissociation niya. Okay? So this is HNO2. Magiging ano yan? H plus and NO2. Okay? So gawa tayong ice table. Okay, gagawa tayong ice table. Sabi sa problem, ito 0.25, ito wala. Reactant to, so minus x, ito plus x. So this will be 0.25 minus x, this is x, this is x. So ngayon, sulat natin yung Ka. Okay, so Ka equals H plus NO2 minus HNO2. Okay. Saan equal yan? This is equal to 4.5 x times x. Basically, x square yon divided by 0.25 minus x. Pero sabi ko nga, itong minus x, pwede mo na yan burahin. Okay? To simplify. So, x square will now be equal to 0.25 times 4.5 times 10 raised to negative 4. Kunin mo na lang yung square root. Yan. So, x is equal to x is equal to 0.0106. Ito na yan. This is the H plus. Okay. H plus pa lang yan. pH. Negative log H plus. Negative log 0.0106. Baka nakalimutan mo yung 0.25 ah. So, negative log niyan is 1.97.
Ano yung difference natin? Saan tayo nag-start magkaiba ng answer? Dito ba? Baka hindi mo nasama yung times 10 raised to negative 4. Kasi kapag square root of 4.5, tingin nga. Nakalimutan mo yung times 10 raised to negative 4. Oo, nakalimutan mo yung times 10 raised to negative 4. Oo nga. Kalimutan mo siya. Naiwan mo yung times 10. Sasama mo yun. Magtampo pa yan eh. Nagtampo na siya. Pag yan nagtampo, nako po. Ayan. So, ito yung correct answer natin. Huwag kalimutan yung times 10 raised to negative 4. Important yan eh. Okay, so this is the answer. The pH of the solution is 1.97. Ayan, natching pa ako. Anyway, so yan. So, ganun lang. Siguro yung isa, ano na lang, bigay ko na lang as assignment. Bigyan kita assignment. So, send ko na lang yung answer dito sa chat box natin after the session. Isa pa. Find the pH. Ito, activity. After the class mo na lang to sagutan na. Find the pH of the following. The following yan. A. 0.6 molar NaO. Strong base yan. 0.3 molar HCl. 0.6 molar formic acid. KAI, KA. Okay, so ang reaction ay ito. And then D, bibigyan kita ng base para makapag-practice din. So 0.3 molar ammonia. KB. Ano ba yung KB ng ammonia? Ito, practice na lang after, ha? Yan. Okay. So, kapag KB, wala kang H+, ang kukunin mo yung OH-. Okay. So, from the OH-, pwede mo makuha POH, then pH. No? 14 minus POH is pH. And so, activity yan. So, send ko yung answer mamayang, siguro after the class, mga 7 or 8. I mean, mga 8 na. Okay. Bago kumain. Sir, paano if may coefficient na di na ba tatanggalin yung minus x square? Pag may coefficient, pwede pa rin. Pwede pa rin. For simplicity. Okay. Pero ang ibibigay namin sa inyong problems is walang coefficients. Kasi baka maloka-loka na kayo. Ang daming math eh. Gugulat na lang kayo, ano to? Ang dami. Hindi na namin kayo bibigyan ng mga ganong problem. So ito, mga basic lang. Ito, strong base, strong acid, weak base. Again, sa weak base, ang masosolve mo ay OH.
Ayun. So, same process lang din. OH nga lang. Tapos, kunin mo yung pH, 14 minus POH yun. So, ganun. So, I'll send the answer after the class now. Okay. So, anyway, let's go back sa PowerPoint. Ito yung reason bakit pwede siya i-cancel na. Ayan. Kasi we assume that the ratio of the concentrations ay less than 5%. Okay. So yun. Nilagay ko rin yun sa video ko sa playlist na nilagay ko. Yung YouTube playlist. Sinabi ko rin yun doon. So yun, you can actually watch that. Okay. So ngayon, ano yung relationship ng Ka pati Kb? Take note, yung Ka ay acid dissociation constant. Ang Kb ay base dissociation constant. Ano yung relationship nila? Ganito daw. Okay. So suppose we have this acid equation, Ha producing H plus and A minus. And we have the base equation for the conjugate base, A minus plus water producing OH and HA. Pag pinagsama mo daw yan, magka-cancel out yung HA pati yung conjugate base. Yung acid pati conjugate base magka-cancel. So matitira na lang is yung water. Eh di ba last meeting, sabi natin this is Kw. Okay? So ibig sabihin, the relationship of Ka and Kb is given by this equation. Okay? Pag pinagsama mo yan, pag pinag-multiply mo yan, you will get Kw. Okay? So kunwari, given Ka is 1.8 times 10 raised to negative 5. What is Kb? We will use this equation. Okay? Paano yan? Zoom in ko lang. Kunwari, given Ka is 1.8 times 10 raised to negative 5. Pinapahanap Kb. Gamitin mo lang tong equation. Alam natin yung Kw ay 1 times 10 raised to negative 14. So, pinapahanap sa atin yung Kb. So, Ka, Kb equals Kw. Since ito yung hinahanap, divide mo both sides by Ka. So, Kb equals Kw over Ka. What is Kw? 1 times 10 raised to negative 14. What is Ka? Given yon 1.8 times 10 raised to negative 5. Divide natin yan, makukuha mo yung Kb. Times 10, negative 14.8 times 10 raised to negative 5. So the Kb is 5.56 times 10 raised to negative 10. Ganon. So ito yung gagamitin mong equation. Kunwari, binigay yung Ka, hanapin yung Kb, you just use that equation. Okay? I just use this equation. We know that Kw is 1 times 10 raised to negative 14. Ayan yung nasa last meeting. So ito yung equation. Ka is Kw over Kb. Kb is Kw over Ka. Nasa numerator parate yung Kw. Let's proceed. Diprotic, triprotic acid. So sabi natin last time na yung diprotic and triprotic acid, when they dissociate, stepwise yon, one by one. Hindi pwedeng isang biglaan ilalabas niya lahat, no? Wala siyang ganung pasabog. Unti-unti lang. Okay? So, ibig sabihin nun, for example, you have carbonic acid dito. Yung dalawang H na pwede mo matanggal dyan, isa-isa yung pagtanggal, bale. So, gagawin niya, ito yung first step. Tapos, pag natanggal na yung isa, second step na siya, tatanggalin niya yung isa pang H. Okay?
So, ibig sabihin, for diprotic and triprotic acid, stepwise yung pagkatanggal ng hydrogen. And so, dahan-dahan yung pag-remove niya. Okay? So, since dahan-dahan yung pag-remove niya, iba-iba yung kanyang equilibrium expression. So, for example, ito, dalawang steps yung pagtanggal ng H. Dalawang K yung makukuha natin. So, ito sila sa table na to. Sulfuric acid, yung first dissociation niya ay very large. Pero yung second dissociation ay ano lang, weak acid. Oxalic acid, this is weak acid, and then another weak acid. Okay? So, yun yung idea lang. Kapag meron kang diprotic or triprotic acid, ang pagtanggal ng H ay dahan-dahan. Ayan. And for example, phosphoric acid, tatlo hydrogens niya. Yung isa, ito yung Ka niya. Pangalawa, ito yung Ka niya. Pangatlo, ito yung Ka niya. So, stepwise ang removal ng ating hydrogens. Now, punta naman tayo dito. 'Di ba sabi natin, may weak acid, may strong acid. Kabisaduhin lang natin, 'di ba? Ganun kasi talaga mangyayari sa atin. Pero what if tanungin ko kayo, between two compounds, sino yung mas acidic? Sino yung weaker? Sino yung stronger? Sino yung weaker? Okay. So, kunwari, binigyan ko kayo ng molecules. Example, ito. I want you to compare sino sa kanila ang mas acidic, sino ang mas basic. So, pwede natin gamitin yung periodic trends, no? Periodic trends to describe the acidity and the basicity of the following compounds. So, base sa periodic table, pwede natin ma-predict kung siya ay acidic or basic. Okay. O una, okay. So, oxo acids having different central atoms that are from the same group and that have the same oxidation number, acid strength increases while increasing electronegativity of C. Ano meaning nun? Ano ba yung trend ng electronegativity? As you go up to the periodic table, as you go up sa periodic table, lumalakas yung electronegativity. Tumataas yung electronegativity. So, ibig sabihin nun, if you have an oxo acid, ano meaning ng oxo acid? Yun yung acid na maraming oxygen. Ayun lang meaning nun. So, ito, tatlo oxygen na, ito, tatlo oxygen niya. Oxo acid yan. Ito yung mga acid na maraming oxygen. So, ibig sabihin, etong Cl, mas malakas to kaysa sa kay Br. Bakit? Kasi sabi dito, the acid strength increases with increasing electronegativity. Okay. So, the stronger the electronegativity of the central atom, okay, for example, chlorine, so the stronger its electronegativity, the more mabilis matanggal yung H. Ibig sabihin, stronger yung acid. Bakit kamo? Kasi ganito, 'di ba sabi natin sa lecture to, alam ko sa lecture to diniscuss, no? Sabi sa lecture, ang electronegativity, the higher it is, no? Ibig sabihin nun, the more na nanghihila siya ng electron. So, ang ginagawa niya, the higher the electronegativity of this atom, hihilahin niya yung bond ni hydrogen. So, ano mangyari kay hydrogen? Sabi niya, hinihila mo naman ako, alis na lang ako. Ganun. Aalis na lang siya. Kasi, hinihila ni chlorine yung bonds niya. Mas malakas yung hila niya compared kay Br. Kasi sabi nga natin, the electronegativity increases as you go up to the periodic table. Ibig sabihin, mas malakas to kaysa dito. Bakit? Kasi ito, malakas manghila ng electron kaysa kay Br following the periodic trend. Okay? So, ganun lang. The higher you go sa periodic table, the more acidic. What else?
The more oxygens na meron ka sa isang acid, the more acidic it is. Okay? So the more oxygens sa isang acid, the more acidic. Bakit? Kasi ang oxygen ay electronegative atom din. So imagine mo, maraming electronegative atoms na manghihilas kay hydrogen. Kakawala na lang yung hydrogen atom. Kasi hinihila na yung electrons niya. So feel niya hindi na siya belong. So aalis na lang siya. So kaya ganito yung trend. HClO4 stronger than HClO3, stronger than HClO2, stronger than HClO. Kasi sabi natin, the more oxygens, the stronger the acid because mas maraming humihila ng electrons. Ganun kasi yung ganap, no? Pag maraming nanghihila ng electrons, yung hydrogen magtatampo, aalis na lang yan. Ibig sabihin nun, strong acid. Okay? So, ganun lang yung idea dyan. Ayun lang. So, yun lang yung yun lang kailangan muna natin malaman. Okay? So, again, if yung central atom yung nag-iiba, the higher you are at the periodic table, the more acidic it is because of electronegativity. The more your oxygens are, the higher the acidity or the higher the acid strength. No? So, yan. Ngayon naman, let's talk about salts. No? May salts kasi na neutral, may salts na acidic, and may salts na basic. Okay? So, paano natin malalaman kung ang salt ay neutral, basic, or acidic? Madali lang yan. Ang characteristic ng salt ay depende kung saan siya nanggaling. Okay? So, yan. So, for example, bakit nga ba may salt na? Kasi nga, when we react acid and bases, ano nangyayari? Yung water na po-produce and yung natirang ions, salt tawag doon. Okay? So, kaya may salt yung ating reaction. Ayan. Kailan magiging neutral yung salt natin? If ang acid pati base ay strong. Okay? So, strong acid plus strong base produces neutral salt. Ibig sabihin, ang pH ng salt ay 7. Okay? So, hindi siya acidic, hindi siya basic, siya ay neutral. So, again, pag pinagalo mo strong acid pati strong base, ang makukuha mo ay neutral salt. For example, HCl and potassium hydroxide. Parehas yan strong acid at strong base. Ang magpo-produce yan ng H2O pati KCl. Yung KCl, since ito ay galing sa strong acid at sa strong base, ibig sabihin ito ay neutral. So, ang pH niyan ay 7. So, kailangan mo lang alamin saan siya nanggaling. Okay? Kung parehas strong yon, edi neutral siya. Ngayon naman, basic salts na. Ano yung example ng basic salt? Kapag may weak acid ka, pati strong base, magpo-produce yan ng basic na salt. Ano example niyan? Ang example niyan ay, or example, acetic acid, CH3COOH, plus strong base NaO, mapoproduce niyan ay water pati sodium acetate. Itong sodium acetate na to, saan to nanggaling? Sa weak acid, which is yung suka. Okay, so suka yan, nasa Ka table yan. Acetic acid. Weak acid yan, and then NaO is a strong base na. So yung salt na mapoproduce nila ay basic in property. Okay? And kapag kapag meron kang weak base plus strong acid,
magpo-produce ka ng acidic salt, no? One example would be ammonia plus HCl. Po-produce yung ammonium chloride. So, ang ammonium chloride, ito ay acidic salt, no? So, ang ammonia ay weak base yan. Ang HCl ay strong acid. Paano mo uli malalaman kung weak o strong? Tignan mo na lang yung tables sa earlier slides, no? Makakabisado mo rin siya over time. Okay? Kasi ganun nangyari sa akin. Nakabisado ko na lang siya over time. So, ganun lang. You can refer to the tables kung siya ba ay strong, siya ba ay weak. Okay? So, ito yung summary natin. Ayan. So, if you have a strong acid, strong base, neutral salt yan. Weak acid, strong base, basic salt yan. Strong acid, weak base, acidic salt yan. Actually, walang reaction tong last one. Weak acid, weak base. Dapat wala yan dito eh. Walang ganong reaction. Kasi parehas silang weak. Dapat wala yan. Pero sige, take note mo na lang. Pero again, dapat wala yan. Okay. Ito, patapos na tayo. Buti naman, malalapit na tayo matapos. Daming solving na ito eh. Okay, so anyway, so malapit na tayo matapos. A buffer. Ang buffer, these are solutions that doesn't change in pH. No? Ay yung hindi nagbabago agad yung pH value niya. So, important ba yung buffer? Yes. No? Kasi yung katawan natin, maraming buffer yan. For example, di ba kapag yung suka natin is super asim, hindi naman tayo natutunaw agad. Okay? So, kunwari, uminom ka naman ng ng tea, no, which is basic. Pag uminom ka ng tea, hindi naman nasisira agad yung yung katawan mo. Okay? Kasi ang nangyayari, yung katawan, kaya niya i-maintain yung pH, no? Kaya niya i-gawing steady yung pH, anong pa man kainin mo. Okay? Kasi kung hindi niya kaya gawin yun, matagal na tayong patay. Okay? So, yun yung tulong ng buffers sa atin. So, buffers try to maintain the pH of the body or chemicals. No? So, tinatry niya i-maintain yung pH so that kapag dinagdagan mo yan ng acid o kaya dagdagan mo yan ng base, hindi agad magbabago yung pH ng solution. Kasi nga, sabi natin, binabalance niya. Okay? Kailan tayo magkakaroon ng buffer? Magkakaroon ka ng buffer if you have this mixture, weak acid and conjugate base. O kaya, you have a weak base plus the conjugate acid. So, yun yung mga buffers. No? Magkaka-buffer ka if you have a combination of weak acid and conjugate base o kaya weak base and the conjugate acid. Naaalala pa ba yung conjugate base? O ano yung difference nila? Yung conjugate base ay 1 hydrogen less than the weak acid. Isang H yung nawala sa kanya. Ang weak base conjugate acid naman, isang H yung nadagdag sa kanila. Okay? May examples tayo later dito. Ito mga kwento-kwento na lang yan. Okay. So yan. So for buffer systems, to solve for their pH, we use the equation called the Henderson-Hasselbach equation. So the Henderson-Hasselbach equation relates the amount of the conjugate base and the acid. No? Okay? So saan to nakuha? Doon yun sa equilibrium nakuha. No? Dito yung nakuha. A minus over HA. Dito yan na-derive, no? Ilo-logarithm mo lang yan. Lalabas to. Okay? Pero hindi ko na i-derive. Okay? Nasa video ko yun sa playlist na binigay ko sa
chat box. Andun yung derivation. Although medyo outdated yan kasi last year pa yan. Pero good na yan for your class. So again, this is the conjugate base. Ito yung acid. Kunwari, ang tanong sa atin, what is the pH of a buffer solution that is 0.45 molar acetic acid and 0.85 molar sodium acetate? The Ka is 1.8 times 10 raised to negative 5. Okay. Alam natin na yung acetic acid yung acid. Obvious naman may word na acid So, ibig sabihin, siya yung nasa baba ng log, no? So, ito, 0.45. Yung nasa numerator, yun yung conjugate base, which is the sodium acetate. Tignan mo yung formula. Pinagkaiba is yung H na wala na dito. Palitan siya ng cation. So, yun lang yung difference ng conjugate acid, ng acid conjugate base. So, yan. So, itong sodium acetate, ito yung ating conjugate base kasi isang hydrogen yung nabawas sa kanya. So, nasa numerator yan. Ang tanong, ano yung pKa? Okay. Basta may makita kang letter P sa chemistry, basta may letter P, ibig sabihin nun, negative log. Okay? Kaya nga yung pH, negative log of H. Ang pKa, negative log yon ng Ka. So, ganun. Basta may letter P sa chemistry, negative log meaning nun. Okay. So, that means to solve for pKa, that is just negative log of Ka. Okay? Sulat ko dito. Negative log yan ng Ka. So, type natin negative log 1.8 times 10 raised to negative 5. Pindutin natin. Negative log 1.8 times 10 raised to negative 5. 4.74. Okay. So, yan yung pKa natin. Negative log ng Ka. So, 4.74. So, ano yung pH? And take note natin dito negative log of Ka. So, plug in natin yan sa calcu. Plug in natin 4.74 plus log 0.85 sa taas, 0.45 sa baba. 5.02. Okay. Okay. So as you can see, baguhin mo man yung concentration yan, yung pH hindi ganun kalaki yung pinagbago niya. Unti lang yan. Unti lang difference nila. Yun yung buffers, no? So marami tayong ganyan sa katawan kasi kapag yung ating katawan pabago-bago pH niyan, mamamatay yung ating cells, no? Mamamatay sila lahat. Ibig sabihin, patay na tayo nun. Okay? So ganun. So that is how to use the Henderson-Hasselbach equation. Bigay pa akong isang example. Dagdag ko dito Dagdag ko dito. Letter E. Gamit tayo Henderson-Hasselbach equation. Pero sasagutan ko rin to. So if you have a mixture of formic acid, kunwari sabihin natin 0.92 molar yan. And then you have sodium formate. What is the pH? Given ang Ka niya ay 1.7 times 10 raised to negative 4.
Kunwari, we have this system. Formic acid, sodium formate. Again, ano man papansin mo? Conjugate, ano yan? Acid conjugate base pair. Kasi mapapansin mo yung isang H na palitan ng metal. Ganun kapag acid conjugate base pair. So what is the pH? Kapag meron kang acid conjugate base pair, gamit ka ng Henderson Hasselbach equation. So pH is equals to pKa plus log conjugate acid, conjugate base over the acid. No? Sige, try mo i-solve to. Tapos bigay ko yung answer. Type mo na lang yung pH. Ha? Type mo yung answer, Bianca, para ma-solve natin. Okay, so ano answer natin? .64. Tignan natin. No? So, ang pKa, that's negative log neto. No? Sulat natin. pKa is negative log 1.7 times 10 raised to negative 4. So pKa is negative log 1.7 negative 4. 3.77. So ito ay 3.77. Kailangan yung makuha mong pH medyo malapit dito. So kailangan medyo malapit dito yung makuha mo. Okay. So between the two, sino yung acid? Ito yung mas maraming H. Ito dalawa H na ito. So ito yung acid. So ito yung nasa baba. Okay? 0.92. Kasi ito yung acid eh. Yan, acid to.
So, siya yung nasa denominator, sabi sa Henderson. Ibig sabihin, ito yung conjugate base. Ito yung nasa taas. Lagay natin siya sa taas. Okay, ganun lang. Alamin mo lang sino yung acid, sino yung conjugate base. Yung acid, ilalagay mo sa baba. Yung conjugate base, yun yung nasa taas. Yan. Pindutin mo na siya sa calcu. Okay? So, pindutin natin siya sa calcu. 3.77 plus log 0.21 0.92 sa baba. Ayan. So, the pH of the solution is 3.13. So, basta ang kailangan mo lang gawin dito is alamin mo kung sino yung acid, sino yung conjugate base. Ang difference lang naman nila is yung hydrogen. For example, ito, dalawa hydrogens. Ito, isa lang. O, ibig sabihin, ito yung acid. Yung mas maraming H yung acid. Yung onti yung H yung base. Kailangan isang H lang difference nila. Ito, dalawa H. So, ito yung acid. Pag nag-minus 1 ka, ito yon, isang hydrogen. Ito na yung conjugate base. So, ito yung sa numerator. Ito yung sa denominator. Ito yung pH ng solution. Bigyan kita ng ng pwede pag-practicean later. Okay. KA lang nilagay mo. Ayun, yung negative log ha. Ingat lang na. Basta sa chemistry, may letter P. Basta may letter P, ibig sabihin nun, negative log. Lagi nakakalimutan. Gawa ka index card. Ayan, pag magre-review ka. Ganun ginagawa ko dati. Tapos hindi ko rin nagagamit. Ayan. So, ganun lang. Basta may letter P, ibig sabihin nun, negative log. Okay. Malapit na tayo matapos. Patapos na tayo. Okay. So, electrolytes, meaning lang neto, these are salts, no? These are salts that can conduct electricity, or these are solutions that conduct electricity. Kasi yung tubig on its own, hindi yan nagko-conduct ng kuryente. Kailangan may ions doon. Okay? Kasi kung walang ions yung tubig, hindi magko-conduct yun, kuryente. For example, dito, tubig lang yan. Makikita mo, walang ilaw yung light bulb. Kasi, tubig lang yan eh. Hindi niyan kaya mag-distribute ng kuryente. So, kapag nilagyan mo yan ng ions, doon yun mag-start mag-conduct ng kuryente. Okay? So, kapag weak electrolyte, as you can see, dim lang yung light natin. Bakit? Kasi onti lang yung ions natin kapag weak electrolytes. Okay? Onti lang yung napoproduce nating ions. Pero kapag strong electrolyte, mapapansin mo yung ilaw, sobrang liwanag. Okay? Kapag sobrang liwanag ng ilaw, ibig sabihin, napakaraming ions. Ibig sabihin, yung kuryente, maganda yung daloy niya kasi marami siyang ions. Okay? So, ganun. So, pwede natin malaman yung equivalence ng ions. Ano yung equivalence ng ions? Yung ano lang, yung molar quantity niya na equivalent sa charge. No? Okay, paano mo malalaman yung equivalence niya? Ganito lang. Pansinin natin yung trend dito. Ano yung trend dito? Pag K+, 1 equivalent daw. Pag Mg2+, 2 equivalents. Pag PO4 -3, 3 equivalents. So, ibig sabihin yan, yung equivalents ay parang charge lang din yan. Okay? So, ibig sabihin, kunwari, meron tayong -2 na charge. Ano equivalence niyan? 2 equivalents yan. Okay? Kunwari, sulfate.
Yan, 2 equivalents yan. Okay, bakit siya 2 equivalents? Dahil sa negative 2 na charge. Tatanggalin mo lang yung negative or positive. No? Kunwari, nitrate, ano equivalents niyan? Negative 1 yon, so ibig sabihin, 1 equivalent yan. Okay? So, ganun. So, the equivalence of an ion is just the charge, no? Yung dami lang ng charge niya per mole of the substance. Okay? So, ayan. So, sulfate is 2 equivalents per mole. Nitrate is 1 equivalents per mole. And ito, take note of this. 1 milli-equivalent is 10 raised to negative 3 equivalents. No? Meaning kasi ng milli, 1/1000. Okay? Or 10 raised to negative 3. Okay. So, in blood plasma, actually, marami namang other example dito. Kunwari, bumili ka ng ng Pocari Sweat. May equivalents na nandun sa likod nun. Tignan nyo, Pocari Sweat. Equivalents. Maghahanap ako ng equivalents niya. Alam ko meron yun eh. Kaso tagal ko na hindi umiinom ng ng Pocari Sweat. Dahil masarap ang soft drinks. Ay, hindi ko makita. Hindi ko makita yung Pero alam ko yung mga energy drink. Yan, meron yung mga equivalents. No? Alam ko Gatorade meron din. Yung Pocari Sweat, alam ko meron yun eh. Kaso di na ako nakakita ng Pocari Sweat lately. Kasi puro ako soft drinks, tsaka gatas, tsaka tubig. Ayan. Okay. So anyway, so for example, we have the concentration of our electrolytes in the blood plasma. So these are the ion identities and these are the concentrations. No? Okay. So mapansin mo, yung concentration nila, instead na mole per liter, siya, milli-equivalents per liter. Okay? So take note, yung equivalents ay depende sa charge. No? Okay. So dependent siya sa charge. For example, let's try this problem. Burahin natin yung answer. Kunwari, start tayo from the scratch. No? The concentration of calcium 2 plus ion present in a sample is 5.3 milliequivalents per liter. How many milligrams of calcium ion are there or are present in 180 ml of the sample? Okay. So to answer that, ganito lang. Given tayo, given. Siguro naman isa lang ibibigay na ganito sa quiz, no? Sila yung gumagawa na ng quiz eh. Tapos 180 ml. Okay. Ano to? Calcium, di ba? So, kunwari, gusto mo malaman yung find natin daw yung milligram ng calcium from this info, 5.3 milliequivalents per liter, 180 ml. Paano natin gagawin to? Ganito lang. Okay. So, sulat mo dito, 5.3 milliequivalents per liter. Paano mo makakancel yung liter? Multiply mo sa volume. O yung 180 ml, that's 0.18 liters. No? Ayan, you can now cancel that. No? Saan equal yan? 5.3 milliequivalents times 0.18. So this is equal to 0.954 milliequivalents of calcium. Ngayon, from milliequivalents to mole, okay? Milliequivalents to mole. Siyempre, sabi natin kanina,
Sa calcium 2+, if you have 1 mole of calcium, 2 equivalents yun, no? Ayun yung nasa table kanina. 1 mole of calcium, wala pala dito. So anyway, so if you have 1 mole of your ion, you have that number of equivalents. Kung ano yung charge niya, yun yung equivalents niya. Kaso ito nakamili. So nakamili yan. So i-convert natin to equivalents lang. Sabi sa previous slide, 1 milli equivalents, 10 raised to negative 3 equivalents yan. Okay? So puro conversion lang to actually. So cancel natin yung equivalents. Times 10 raised to negative 3. And so we have 9.54 equivalents. Okay. Ngayon, from equivalents, i-convert mo siya to moles. Ang daming conversion na. Okay. So from equivalents, ko-convert mo siya to mole. Ano yung conversion ng equivalents to mole ng calcium? Okay. So if you have 1 mole of calcium, 2 equivalents yan. Kung ano yung charge, yun yung equivalents. Okay. So 2 yung charge na ito. So 2 equivalents yan. So 2 equivalent, 1 mole calcium. So basically, divide mo lang yan by 2. You get 4.77 times 10 raised to negative 4 mole calcium. Oh, now you have the mole of calcium. Okay. So para yan ay maging grams, multiply mo yan sa molar mass. Ang daming conversion nito. Ganito talaga. Pero yung steps nito ulit-ulit lang. Kaya dinidetail ko na. Yun nangyari. Ang molar mass ng calcium ay 40.078. 40.078 grams per mole. Okay. Puro convert lang. So that times 40.078. And then yung grams, convert mo to milligrams. So 1 gram, 1,000 milligram. Yeah. So ang final answer natin will be 19.11 milligrams. Okay. So basically, yun lang din naman yung naka-detail dito. Okay. So again, paano mo gagawin yung approach dito? Ito yung summary. So you start with milli equivalents, multiply mo by the volume in liters. Ito yan. And then you convert the milli equivalents to equivalent. And then once you have the equivalent, convert mo yan to moles, no? Okay. So for calcium, 1 mole, 2 equivalents. Kasi 2 yung charge niya. And then you have the moles, multiply mo yun sa molar mass. 0.78. And then yung grams, i-convert mo to milligrams. So parang ano lang to, parang ano lang siya, yung concentration. Okay, parang concentration lang siya. So ganun lang yung process, medyo maraming conversion. Okay, so ito yung gagawin natin. So ito nasa baba na lang sundan mo. Para from milli equivalents, ang ending ay milligrams. Yan. So yan yung flow. Paulit-ulit lang yan. Okay. Ulit-ulit lang. Plug in lang. Take note, this is for calcium 2+ lang. Siguro magbibigay pa ako nito pag nag-upload na ako ng worksheet na.
Yung mga may solutions. Siguro after the class or tomorrow. Baka marami akong hugasin mamaya. Pag Friday, marami akong hinuhugasan sa bahay. Anyway, so next na, last na to. Patapos na tayo. So, when we are trying to determine the amounts of acids, no, we do titration. Okay, so titration is the reaction between analytes and titrants. Okay? So, ano yung analyte? Ano yung titrant? Pag sinabing analyte, ito yung hinahanap. Ito yung unknown. Ang titrant, ito yung known. Okay? So, ganun. So, titration is the reaction between an analyte and the titrant. Yung analyte is the unknown. Ito yung hinahanap mo yung quantity. Yung titrant, ito yung known yung quantity. Okay? So, dun sa playlist na sinend ko, may titration doon. Okay, so pwede panoorin nyo yan. So, this is the setup. Yan. So, we have the burette. Burette tawag dyan. Dito natin nilalagay yung titrant. So, dito yung titrant. And then you have the Erlenmeyer flask. No? Dito nilalagay yung analyte. So, ginagawa namin sa titration is dahan-dahan mo ipapatak ito dito. Dahan-dahan mo ipapatak yan until magbago yung kulay ng solution. Pag nagbago yung kulay ng solution, tapos na yung reaction. Okay? So, ano yung ginagamit namin para magbago yung kulay ng solution? Kapag acids and base, ang ginagamit ay phenolphthalein. Ang basa dyan, phenolphthalein. Silent pH dito. Phenolphthalein. Okay. So, ito yung ginagamit namin pang kulay nito. So, kapag may phenolphthalein tong analyte, pag tapos na yung titration, magkukulay pink na yan. Okay, magkukulay pink yan. So, maraming, ang tawag sa phenolphthalein ay indicator. So, siya yung nagsasabi kung tapos na yung reaction. Okay? So, depending on the pH of the solution, may corresponding indicators na pwede gamitin. So, ito yung ginagamit kapag strong acid, strong base. Okay? Phenolphthalein. So, ang phenolphthalein, colorless yan sa una, pero kapag pag patapos na yung titration mo, dun siya magiging kulay pink. Okay? Pag nag-pink na yan, stop ka na. Okay? So, yan. And ito naman yung iba pang indicators na ginagamit sa ibang uri ng titration. Ito. So, ito yung mga pictures na when we are titrating. So, for example, is pH 5, 6, 7, 8, and 9. Ayan. So, around here, pag nakita mo na yung color na to, medyo pink, ayan. So, hihinto ka na sa titration. Ito naman yung ibang uri ng, ibang uri ng, indicators. We have the bromothymol blue. So, ang transition niya is pH 6 to 7. So, yellow siya, then suddenly magiging yellow-green, then blue. Pag na-reach mo na tong green na to, stop ka na. Ang methyl orange naman, kulay red muna yan. Pero kapag patapos ka na sa titration, magkukulay orange siya. Kaya nga orange tawag sa kanya. Ayan. So, maganda mag-titration actually, no? Sayang nga lang hindi kayo makakapag ganito sa lab. Masaya to kasi ang daming colors na pwede lumabas na. Kunwari, ito naman. Ito yung indicator, thymophthalene. So, at pH 10, dun siya magko-color lang. Ibig sabihin, tapos na yung reaction dito. Thymol blue, ang dami niyang colors. Na. Methyl red, ganun din. Parang methyl orange lang. So, mag-end ka ng titration kapag kulay orange na yung color. Ayan. So, maraming indicators na ginagamit. So, para sa itong mga indicators, we use this to denote whether tapos na yung titration or not. And yan, tapos na yung topic natin. Ang haba ng chapter 8, no? Sakit sa lalamunan. Kakapagod. Yan. So, we are done with chapter 8.
So, mabilisang summary na lang tayo. Summary, mabilisan na lang. Definitions of acids and bases. Sabi ni Arrhenius, acid is H donor, H+. Base ay OH donor. Okay. Bronsted-Lowry, sabi niya, ang acid ay proton donor. And yung base ay proton acceptor. So, pinalitan niya yung kay Arrhenius na OH, no? Kay Bronsted-Lowry, sabi niya, proton acceptor yung base instead of OH donor. And yun, ang tawag natin sa products ay conjugate acids o kaya conjugate base. Yung acid magbibigay ng conjugate base, yung base magbibigay ng conjugate acid. pH, that is the power of hydrogen. So that is just the negative log of H+. Okay. So yan. If the pH is less than 7, acidic yan. The pH is equal to 7, neutral yan. If the pH is greater than 7, basic yan. When we are using indicators, sinasabi niya if the titration is complete. No? So ito yung mga uri ng indicators na nasa PowerPoint. Ang common na ginagamit is the phenolphthalein. Ito, yung kulay pink. Ayan, so tapos na tayo. So, yan. So, we're done with chapter 8. Let me check kung ano yung quiz nyo dito. Kasi may naka-upload na eh. Tignan ko lang ha, bago ko siya i-publish. Don't forget yung inyong ano ha, yung inyong mga previous assignments. Madali lang yung quiz. Huh? Ba't ang dali lang ng quiz? Ako ba talaga yung nagtaka, no? Anyway, madali lang yung quiz. Mas mahirap pa yung pinag-practicean natin. Oo. Kaya ko to sagutan in 1 minute, the joke. Napakasama eh, no? Madali lang yung quiz. Wait lang. Balik na lang sa Nasrul. Madali lang quiz. Wala ngang ano eh, wala siyang buffer. Akala ko may buffer. Pinaghirapan pa man din natin yun. Ay. Oo nga, wala. Ang meron lang dito ay wala ding weak acid, weak bases. Walang weak acid, weak base. Wala tayong ice table. Ayan, so publish ko na to. Wala namang wala namang mahirap eh. So 2 attempts to. Lagay ko deadline ay yung finals. Okay. Hindi, wag tayo mag-finals. Wala namang experiment eh. So gawin kong deadline ay next week. Walang ice table. Hindi, malay mo nasa lab, malay mo nasa lecture siya. Saan na ba kayo sa lecture? Saan na kayo sa lecture? Kakatapos lang. Nauna pa tayo. Nauna pa pala tayo. Anyway, so ganun lang. Kung ano yung tips na binigay ko, yun din naman gagamitin niya. Baka dun lumabas yung ice table sa lecture.
Mas nauna pa. Nakakailang quiz na tayo. 2 na after the finals. Ano. Ayun, so madali lang yung quiz. Akala ko mahirap. Pala tinignan ko muna, no? Pero anyway, at least na-discuss natin. So if ever lumabas yun sa sa lecture nyo, alam nyo na yung sasagot nyo. Kasi sinabi ko na ang techniques. So, yun. So upload ko na tong publish ko na tong quiz 8. Publish ko na yung quiz 8. Let me publish this. Pero lalagyan ko siya ng deadline kasi wala siyang kasi wala siyang experiment. Okay. So wala siyang experiment, so bigyan ko kayo ng deadline by next week, no. Ayan, Sabado next week. Sunday next week. Yes, Sunday is Mother's Day. Okay na yan. Sabado na lang. Araw ng mga nanay sa May 8 ilalagay kong deadline. Medyo matagal na yun, May 8. Ilang days din yun, May 8. May 8 yan. So madali lang. Publish ko na to. Publish. Yan. Huwag nyo kalimutan yung experiments na gagawin nyo. Baka mamaya hindi nyo na magawa yung mga yun. Kailangan nyo yun. Okay? So, head lang. Lagyan ko ng deadline sila. Yung deadline ng mga to ay end ng SEM pa naman. Okay? So, end pa naman ng SEM. Until ang end ng SEM ay 22. Okay? So, hopefully before 22 makapagpasa na. Hindi, gawin ko ng 19. Ayan. Sige na nga, 22 na. Hindi, 19 na. Kasi magche-check pa ako. Marami naman kayong time. Ayan. Ayan. Okay, so yan, may na siya. Up to May 19, okay? At least before the before the end ng SEM para ma-checkan ko. Para mataas yung grades na mabigay ko. Yan. 19. Yung experiment 9 na quiz. Madali lang yung experiment 9 na quiz. Wala siya masyadong calculation, super basic. Kayang-kaya niyo yun, isang tingin. Alam niyo na sagot. So yan, so that's all for our session today, So habang natatapos yung SEM, tayong dalawa na lang natitira dito. Pero okay lang, yaan mo sila. Mahalaga makapag-aral din sila, Sabihin mo na lang na yung videos naka-upload naman sa YouTube and yung mga napag-usapan natin na topics. Okay? Ang dami, Okay lang yun. Okay. Madali lang yung quiz as in. PH lang ang isusolve. PH lang, yun na yun. Okay? Then the others ay concept, Okay. So, yun lang. So, I think we're good for this day na, So, thank you, Bianca, for attending. And I hope na mas kwento mo sa iba yung mga nangyari, takutin mo na sila. Okay. So, I'll see you again next week, for the chapter 9. Ang chapter 9 ay about sa, let me see nga. Chapter 9 ay about sa asan yun? Nawawala. Chapter 9 ay about sa organic chemistry. Orgchem na tayo. Nice. Madali lang tong orgchem. Puro lang to. Puro concept lang. Pero I think may papanood muna sa inyo may papanood mo. Okay, so anyway,
Then, so I'll see you again next meeting ha. So a copy of the video will be uploaded on YouTube. Okay? So ingat and I'll see you again sa Tuesday. Bye-bye.